and using auxiliary. Cara menggunakan what, kata what apa dengan kata bantu apakah. Ulang ya, dengan this morning, pagi ini, we will learn. Yuk, this morning we will learn. learn. Kita akan belajar atau we will study We will study how to differentiate. how to differentiate. Nah, bagaimana membedakan? How, bagaimana? To differentiate, membedakan. How to differentiate, bagaimana membedakan? Ulang. How to differentiate. How to differentiate. Dengar semua. This morning we will learn how to differentiate. Ulang. We will learn. This morning We will learn how to differentiate. Bagus. This morning we will study how to differentiate. Yuk. This morning we will learn. We will study how to differentiate. 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 Using, Using menggunakan, using the words of what. The words of what. Menggunakan kata what, the words of what, atau question word. Question word itu kata tanya. Kata tanya. Question word what, kata tanya what. Yuk. Question word what and auxiliary. Cara menggunakan what dan kata bantu. Maksudnya gini. Kalau beda nggak cara bertanya? Ini apa? Jawabnya gimana? Ini apa? Itu Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Nah, tapi kalau Abu nanya, apakah ini Quran? Jawabnya? Iya. Nah, beda nggak jawabannya? Ya, yang satu menjelaskan, yang satu menyatakan ya atau tidak. Nah, itulah beda menggunakan kata tanya dan kata bantu auxiliary. Jadi kata tanya itu ada berapa? Satu, what? Artinya apa? Terus, how? Bagaimana? Where? Di mana? Kapan? When? Kapan? Where? Di mana? Kemana? Satu. When? Kapan? Coba ulang. What? Apa? Nah, jadi, apa ini? What is this? Pakai what? What is this? Jawabnya, ini apa? Quran. This is Al-Quranul Karim. What is this? Tanya Kak Buah sekarang. What is this? This is Al-Quranul Karim. Itu menggunakan what. Apa ini? What is this? Terus, this is Al-Quranul Karim. Ya. Tanya lagi, di mana Quran? Kayak kata tanya, where is Quran? Where is Quran? Di mana Quran? Quran ada di atas meja. The Quran is on the table. Nah, di atas meja. The Quran is on the table. Yuk. The Quran is on the table. Di mana Quran? Where is Quran? The Quran is on the table. Sekarang tanya, where is Quran? Jawab, the Quran is The Quran is the Quran is on the on the table. table. How is Quran? How itu apakah? Bagaimana? Tadi kan apa? What? Where? Di mana? Sekarang how? Apa? Gimana? Gimana? How is Quran? Gimana Quran? Quran is like a book. Quran is like a book. Quran tuh kayak buku. Kan seperti buku kan? Iya. Nah, Quran is like a book. Quran is like a book. Jadi like itu kalau kata kerja artinya suka, tapi kata sifat artinya seperti suka, misalnya I like
Nanda. Aku suka sama Nanda. Itu suka, senang. Tapi Nanda like Anja. Wih, Nanda kayak Anja. Nanda is like Anja. Nanda seperti Anja. Mirip. Kenapa ada is? Ya karena dia kata sifat. Menggunakan to be is kata bantu. Is, ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini how is Quran? Bagaimana Quran? Quran is like a book. Nah, ya. Jadi paham sekarang? What, where, how. How? Ya kan? What apa? Where? Where? Gimana? 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 How? Gimana? Nah, sekarang abang bisa kasih contoh. Ya kan? What is this? What is this? Ini apa nih? Rumah. This is home. a house. Kalau bicara home, itu bicara kondisi rumah tangga. Menyangkut rumah tangga, itu house, itu home. Tapi kalau fisik rumah dibicarakan house. Where is your house? Nah, di mana rumahmu? Tanya alamat. Tapi how is your home? Bagaimana rumah tanggamu? Home. Ngerti? Kalau home itu menyangkut isi di dalam orang-orang di dalam home, rumah tangga. Nah, jadi kalau kita where are you? Di mana kamu? I'm at home. Saya ada di rumah, di dalam. Ya. Oke, sekarang kita penggunaan kata kata tanya itu tadi. What, where, home. how. How. Home, how. Ayah, how. Ya kan? What is this? What is this? This is a house. Ya kan? Where is your house? Where is your house? Di manakah? Your milik. House rumah. Milikmu, milik kamu. Your house. Where is your house? Di mana rumahmu? Ya. Where is your house? Di mana rumahmu? Rumah saya ada di kota Spa. My house is at kota Spa. At itu di.